Welcome to Atuweni Driving School, Highway Code 2. So we start with, in Highway Code 2, we start with vehicle structure, instruments and controls. So in vehicle structure, instruments and controls, we have 4 systems. We have steering system, braking system, lights and reflectors, and wheels and tires. So on these systems, we start with steering system. Steering system pamene panofuna tione kuti steering tikamati steering ndi yabwino timakamba yani, timacheka bwanji kuti steering ndi yabwino. For example, the front wheel must react precisely to any turning of the steering wheel. That's point number 1. If you want to check the steering that it is in good condition, you need to check the front wheel must react precisely to any turning of the steering wheel. Point number 2, the free play of the steering wheel must turning. The free play of the steering wheel when turning must not exceed 5 centimeters. Point number 3, the turning of the steering wheel must not meet an even resistance or make noises. Steering is about to get pogoso. So ngari kubaga pogoso lekuti steering imene isiri. So as a good driver, simugweda kuyendetsa gali mu bemene. So point yomaliza pa steering system, the automatic turning of the front wheel must always occur when the hold of the steering wheel is eased while driving. So if you want to check your steering system, you need to follow 4 steps zimene takambilana pamene basi. Now tikupita ku braking system. Braking system tukambirana za ngali muno makhala ma brake away. Muli hand brake komanso full brake. So aba banufuna tikambirane kwambiri za full brake. So tingamudziwe bwanji brake wathu unali bwino kapena sali bwino ngali muno mathu. Tisanalowe pansewu, we need to check. Tingapange check bwanji. Point number 1. The brake pedal must allow for about 1 centimeter free play in the top position. Chimene akugamba pa point imene ndi yakuti mukaponda brake wanuchi amakhala ndika free play kuti amapondedwa kena konde kulimba ka free play kamene kasabitilire 1 centimeter kuchoka pamene mwaponda kupita pasi. Kasabitilire 1 centimeter. That's point imene. Point number 2, kuti tingadziwe bwanji so kuti brake amene ndi wabwino. Point number 2 ikunena kuti it must not be possible to place the brake pedal more than halfway down to the floorboard even when you depress it firmly and quickly. So chimene akufotokoza pamenepo chakuti kuti tidziwe brake wathu kuti uyu sali bwino kapena ali bwino, tikaponda brake amene asafike mpaka pa floorboard. Brake wabwino samafika pa floorboard. Brake amalimba samafika pa floorboard. Ngati malo gali muno mwanu ndikuponda brake ndikupeza kuti akufika pa floorboard, musayendetse gali muno meneyo ndipo musanyamuka ulendo meneyo gali muno meneyo ikuphana. That's point number 2. So point number 3 says the brake resistance must be fully established and the pedal must not go further down even if being firmly pressed. Point mene kufana naso ndio mweja. Simungaponde brake mpaka na pass. So brake wanu wakwenda kukozedwa kuno lomwe kuti asachite zimene tikunena pamene pa zoponda mpaka nafika na pass. So muonetsetse kuti brake wanu ndi wokozedwa bwino.
So the brake resistance must be fully established, and if the pedal must not go further down if being firmly pressed. Pamene point imeneyo ngati mwaponda brake wanu mofulumira kwambiri mwamphamvu pakamodzi kaya mukuponda pang'ono asachite kupitilira pa halfway ukafika mpaka na pa floorboard, ameneyo brake ameneyo ndowonongeka. Zivule zitani musayendere galimoto imeneyo ikuphana. Point yomaliza pa braking system ikukamba za nthawi imene mukuliza galimoto mungapange nayi chani full brake 1. So the point says in power assisted brake the pedal is supposed to drop a little when pressed down during engine startup. Mukamaliza galimoto yanu muonetsetse kuti phazi lanu lili pa full brake. So they say for power assisted brake. So you must know about the following possible defects in the braking system. So as a good driver, you need to check the braking system like that. Finish now braking system. We are going to lights and reflectors. We said that we have 4 systems in vehicle structure, instruments and controls. So we have done braking system and steering system. Now we are going to lights and reflectors. So in lights and reflectors, the car must be equipped with the following prescribed lights and reflectors. Galimoto yathu ikufunika kukhala ndi nyali komanso ma reflector amene amapangitsa galimoto chakuti zioneka ngati nyengo sili bwino. Mwachitsanzo kuli chifunga kapena ndi usiku kuli mdima, pakufunika kukhala ndi nyali zimene zimatithandiza kuti zathu azitiona kuti tikupitapo kapena tikubwerapo, komanso ma reflector. So zimene tikufuna tikambirane pamenepo. So tiyamba ndi nyali osati ma reflector, tikuyamba ndi nyali zathu. Tili ndi nyali za mitundu. Tili ndi ma headlamp amene ndi nyali zazikulu zimene zimaoneka patali. Tili ndi ma indicator, tili ndi braking lights, nyali za brake, komanso tili ndi nyali za reverse. So nyali zimene zingati driver sakuzisamalira akhoza kuchititsa ngozi pansewu. So tikuyamba ndi nyali zazikulu. Nyali zazikulu akunena kuti 2 headlights with high beam must be capable of lightening two headlights with high beam that must be capable of lighting up the road at least 100 meters ahead of the car, and low beam must be capable of lighting up the road at least 30 meters ahead of the road. So akukamba za nyali zathu ngati zili zabwino zimaoneka mtunda wa 100 meters away kuchokera pamene ife tili. So ngati tayika pa dim zimaoneka mtunda wa 30 meters. Ndi zimene tikukambirana pamenepo. So nyali zimenezi tufuna tikambirane kuti timayika ma full lights pa nthawi kuti azioneka pa 100 meters away. Timayika ma full lights ku malo amene kulibe ma street lights. So ndikuti ndi madera kumudzi osati ma urban areas koma ma rural areas whereby simungakumane ndi galimoto chisawawa ndi mayika full lights. Koma ngati zanu akubwera mukuyenera kuyika pa dim paja zimaoneka 30 meters away cholinga choti nzanu jamsamuthowe maso. So ngati driver akudziwa zimenezi ndikuti tikuchepetsa ngozi pansewu. Fwa ngati simuyika pa dim nzanu akubwera mudzamuthoba maso kenaku mwapangitsa ngozi pansewu, zanu akusepa nsewu. So tikubwera ku nyali za reverse. Nyali za reverse zimangotidziwitsa
zimangodziwitsa driver amene ali kumbuyo wathu kuti aone kuti nzathu yakupita kutsogolo kapena kumbuyo. So zimenezi ndi za automatic, mukangoyika reverse nthawi imwe nyali zanu zimayaka. Indicator timayika nthawi imene tikukhota ku right komanso ku left. So nyali zonsezi ndizofunikira kuzisamalira ngati fellow driver, fa ndi mababu ndi amapsa akapsa timayenera tivekere mwina. So ndondo wathu ngati fellow driver ndi cholinga choti ngozi zichepe pansewu. Tingomaliza ndi pa lights and reflectors, timalize ndi reflector. Reflector tinganene kuti nditi mastika timene timamata kugalimoto yathu kumbuyo ndi kutsogolo komwe. So you as a good driver you need to know kuti ndi reflector yathu ndo wanji imene tingamate kutsogolo, ndi reflector yathu ndo wanji imene tingamate kumbuyo. So kutsogolo timayika reflector a white, kumbuyo timayika reflector a red. Ngati tapeza swa yellow tikhoza kumata kumbuyo kumeneko. So in lights and reflectors tikumalizira pamenepo. Structure, instruments and controls timalize ndi wheels and tires. Mwachidule tikambirane za matayala pamenepo. So tingadzowe bwanji kuti tayala lathu sili kapena tayala lathu ndi labwino timadziwira chani. So matayala yathu ayenera kukhala amadindo okwanira, ena amati ma threads madindo azikhala akuoneka bwino lomwe. Ndikuti kamakamba za madindo amenewo akunena za timati chani izi kuchichewa ndeni madindo in English tunena kuti ndi ma threads zimene zimaoneka pamwamba pa tayala lija. So akunena kuti tayalaso lisakhale lotupa pena pake loti latupa. Akunena kuti tires must not be excessively worn beyond required legal requirement. Tires must be of the same type, cross play on each axle and correctly inflated. So matayala amene pomwe tikukambirana kuti akhale ndi madindo okwanira, isakhale lotupa pena pake. Tayala likakhala lotupa kaya madindo akuoneka limenelo lichotseni, limenelo sili bwino. Komanso kumatayala amenewa tikambirana za pressure, mpweya. Mukuyenera kuyika matayala ofanana size, pressure so tiyekeso yofanana. Ngati tayala limenelo akunena kuti zili pa 250, tiyeni onse matayala onse tapobe 250. Ngati tayala lathu sili kukwanira 250, ndikuti limenelo ndilakupwa sili bwino, it's not correct pressure. Tayala lathu ngati likufika 270, ndikuti so galimoto lathu singayende bwino, tikhoza kuchita nayo ngozi. Tiyenera kupopa mpweya wathu mutayala mofanana ndi mmene zilili, mmene atikira kuti tikuyenera kupopa 250. So ngati tayala lathu talipopa 250, ndikuti pamenepo galimoto lathu ili safe kumbali ya pressure kumatayala athu. So a good driver behavior is to study the owner manual and before driving inspect like the brake, the tires and steering system including lights. So ngati driver need to carry all the necessary maintenance and repair all required. Ndekuti iweyo driver pamene ukukwanira ukuyenera kuonetsetsa kuti zimenezo ukuzitsatira takambirana zinthu 4. Now let's go to the human factor in traffic. So in human factor in traffic we have a hazard in driving, being alert and aware, being observant, including factors that influence your driving skills, judgment of speed and distance, selecting the proper speed and stopping distance. So we start with hazards in driving. So if we say hazards in driving, they say
the most common causes of vehicle related accident in Malawi. Point number 1, driving too fast with regard to prevailing condition. Munthu akuthamanga kwambiri koma akuona kuti nyengo sili bwino kapena nsewu suli bwino, akuthamanga kwambiri, zimene zimayambitsa ngozi kwathu kuno. So as a good driver, we need to know the condition of the road or condition prevailing. So which speed can I use? Ndikuyenera kuthamanga bwanji kuti ndisapange ngozi. So another common causes of vehicle related accident in Malawi is improper overtaking. Improper overtaking. Maybe we have these road markings, this solid line. So this solid line, it would relate to kupanga overtake. You will kupanga overtake. That's improper overtaking. Malo said la kupanga overtake. You will kupanga overtake. That's improper overtaking. Loss of control. It's another. Loss of control. Skidding imambitsaso zimene zimapangitsaso kuti ngozi ichitike. Unqualified and experienced drivers. So ngati munthu waphunzira ndi kuti iweyo you are qualified, you are not an experienced driver, You are qualified, so you need to be experienced to get an experience. So munthu akuyenera akaphunzira galimoto akuyenera kukhalitsa mu industry ndi kukhala ndi experience zimene zimapangitsa kuti ngozi zisamachitike. So driving under the influence of alcohol and drug zimambitsaso ngozi. Let's go to being observant. So, being observant, you need to know your code. A driver has got a code. So, driver's code consists of 3 elements. We have observe, decide, and act. So, any driver, akuyenera kupanga observe, kupanga decision, ndi kupanga act pazimene organizer. So tikuyenera kupanga zimene zingati driver kudziwa code yathu. Tingachi zimene zingachitike malo ati. Nthawi iliyonse imene tikuyendetsa galimoto, driver kufunika kukhala alert komanso azipanga observe chiliyonse chimene chikuchitika kumbuyo, kutsogolo wake, mbali, including pamene akulowa mu msewu. Akuyenera atsatire code yake imene ni observe, decide and act. Mwachidule kuti tisaiwale order. Observe, decide and act. So detika lero driver ameneyo ali fit pansewu. Kuti zimene ziso ziteke, driver kuyenera kuyang'ana patali, look far ahead. Ngati nsewu ndi wa straight, maso ake a driver ndakuno bwino akuyenera kuyang'ana 400 meters away kuchokera pamene ali. 400 meters away ndekuti munthu amene akhoza kupewa ngozi. Akuyeneranso kuonetsetsa kuti maso ake sakuyang'ana mbali imodzi, akuyenera kuyang'ana mbali zonse. So keep your eyes moving. When we say keep your eyes moving, keep your eyes moving means that you look around literally and far ahead, but not to fix your gaze. You must view the entire situation on the road by constantly looking about for important details and make effective observation at every potential hazardous situation. So, ndekuti munthu amene akukwanira kukhala driver
akuyang'ana mbali zonse, akuyang'ana chinthu chilichonse chimene chili choopsa chili around galimoto yake, ameneyo akukwanira kukhala driver. So take frequently looks in the mirror. We have rear view mirror and side mirror. So every 5 to 8 seconds you need to check on the mirror. 5 to 8 seconds. Take a quick look in the mirror when dangerous situation is observed in front of the car. So check the blind spot area, looking over your shoulder just before changing the lane. Maybe you are going straight. You are going straight, so maybe you want to change your lane. We have 2 lanes going the same direction, so you want to change your lane. So before changing your lane, you need to check the blind spot. So what is blind spot? Blind spots are areas outside the vision of the mirror and behind you. So malo amene sungawanitse kuonera mamira aja. Mamira akukubuka ilitsa kuti sindikuona bwino bwino. Ukuyenera kutembenuka ndithu kutulutsa mutu wako ndi kuyang'ana malo amene ali woopsa kwa iweyo. That's blind spot. So you need to check all the blind spots before changing lane. So let's go to factors that influence your driving skills. In factors that influence your driving skills, we have distractions. When we say distractions, we are talking about things zinthu zimene munthu amapanga oti ndi driver kale wa experience koma kupanga zinthu zimene zikhoza kupangitsa ngozi pa msewu. Mwachitsanzo, we say distractions. Munthu akuchuna wireless yake akuyendetsa galimoto, machuna zimasokoneza, kuyankha phone, kumadya, mkono inawo pa steering ina pa apples. Ena taonapo ndithu anatenga kapu ya tea, kumama. Zimenezo zoyambitsa ngozi pa msewu. That's distractions. So, another factor that influences your driving skills is strong emotion. When we say strong emotion, munthu wagwira wagwira ndi ina yake wayambana na bega wayambana ndi ndani ndikupita pa msewu zimene zimabitsa ngozi fa maganizo mako makhala buli zomwe zichi makazindikira wapanga ngozi. So ngati munthu uli ndi uli mu strong emotion, sitinganenso kuti strong emotion mwina ndi wakuitsana ndi wina wake yekha, koma mwina wasangalala kwambiri. Munthu so wasangalala kwambiri sukuyeneranso kuyendetsa galimoto chifukwa umapanga zinthu zimene zikhoza kuchititsa ngozi pa msewu. So that's strong emotion. So another factor that influences your driving skills is fatigue. Fatigue, kutopa. Wayendetsa galimoto kuchoka kuno ukafika kuzuzu nthawi yomweyo kutembenuka mabweraso blantyre, kuchoka ku blantyre ukafika kuzuzu, kuchoka kuzuzu ukafikanso ku blantyre. Munthu umathupi limatopa limakana. So ngati kudzimva kuti watopa sukuyeneranso kuyendetsa galimoto. That's a factor that influences your driving skills. So another factor that influences your driving skills is drugs. Driving under the influence of drugs. So if you take drugs, sukuyenera kuyendetsa galimoto. You are not supposed to drive. So when you say drugs, we are not just talking about the cocaine and so on, but we are talking about the Panadol. So if you take Panadol, that means you are sick. So you don't. Sukuyenera kuyendetsa galimoto. Watenga kwinini, akubaya kwinini, sukuyenera kuyendetsa galimoto. Pali mankhwala ena amagonetsa, so driver sakuyenera kukhala wogona. Pali mankhwala ena amakupangitsa kuti ukhale weak. So that's a factor that influences your driving skills. Osaiwala tikukambira na zinthu zimene zimapangitsa ngozi. Zinthu zimene drive amapanga kuti apangitse ngozi koma ali kale drive wabwino bwino ndithu
koma kungopanga zinthu mwachisawawa. So timalize ndi under the influence of alcohol, driver wamamwa, zimene ziso zimayambitsa ngozi. So Malawi kwathu kuno adabwera ndi lamulo loti don't drink and drive. So which means kuyendetsa galimoto wamamwa sikuloledwa. Koma potengera malamulo ku Malawi muno amene adapangidwa 1997, tufuna tuwerenge tuone kuti malamulo amenewa amaletsa kumamwa sikulina kuti mwando wabwino yayi, koma tufuna tuone malamulo tsopano amene timayendera ku Malawi kuno. So choyamba tisanaone malamulo amenewa, tione chati chimene chikufotokoza za alcohol concentration and risk to be involved in accident. So atikira blood alcohol content komanso accident risk mwachidule atikira mafiga amene bwina titatita mamwa ndikupezeka ndi figa amene malopi mwathu kapena magazi mwathu ndi ngozi zingati zimene tingapange. Mwachitsanzo atikira 0.05 akunena kuti munthu atapezeka atikira 0.05 glands per 100 ml of blood. So akunena kuti munthu atati magazi mwake mwapezeka mowa wochuluka 0.05 glands per 100 ml of blood, ukhoza ulipa chiopsezo choti ukhoza kupanga ngozi 4. So sakunena kuti wapanga kale ngozizo, koma wangokhala pa chiopsezo choti ukhoza kupanga ngozi zokwana 4. So atikiranso 0.08 akunena kuti 0.08 grams per 100 ml of blood, magazi mwathu unapezeka mowa wochuluka 0.08, ati tili pa chiopsezo chopanga ngozi zokwana 12. So atikiranso 0.15 akunena kuti tili pa chiopsezo chopanga ngozi 40, pamene 0.20 tili pa chiopsezo chopanga ngozi 145. So imene ndi chati chabe imene akafukufuku anapanga za mmene mowa amagwira ntchito m'matupi mwa munthu. So tikatita mamowa tiziona kuti timamwa bwanji, komanso ndi zotsatirapo zake zingakhale zotani titatita mamowa wochuluka wotere. So tufuna tione kuti according to research amanena kuti chani, akunena kuti drivers under the influence of alcohol or drugs cause many accidents on the road. According to research, your risk is increased if your alcohol content is exceeding blood alcohol level of 0.05 grams per 100 ml of blood. Apa kuko kamba za 0.05 akungotsimikizira kuti ali research anja atapanga research apa apeza kuti utatiwa wamamwa ochuluka chonchi ukhoza kupanga ngozi zochuluka. So tubwera ku tinakambirana za act yathu ya Malawi, malamulo a Malawi amanena kuti chani, akunena kuti the Malawi Road Traffic Act 1997 states that no one must drive or attempt to drive a motor vehicle when he or she is under the influence of alcohol which exceeds 0.08, which means kumalawi kuno lamulo lathu akunena kuti tisapitirire kumwa mowa wochuluka 0.08. tikamwa mowa wochuluka chonchi ndikuti akhoza kutimanga, talakwira lamulo akhoza kutimanga, kusonyeza kuti kumwa mowa amalola koma tisapitirire 0.08. So this is according to research 0.05. 0.08 it's according to Malawi Road Traffic Act 1997. So we have finished the factors that influence your driving skills with alcohol. I hope you understand now. So let's go to judgment of speed and distance. So judgment of speed and distance. Before starting training exercise on the road, you need to be aware of how to judge a distance and a speed.
munthu umaona speed yako mmene ungayikire ndi mmene tikuzonera zinthu pansewu paja. Nthawi zina nzathu ali patsogolo ife tili pambuyo. Kodi ndi distance yayikulu bwanji imene tingasiye kuti tisachite ngozi pakati pa nzathu ndi ifeyo? The proper distance is 2 seconds. Mabuku athu amakamba za 2 seconds, meaning maona chinthu modzidzimutsa pa 2 seconds muzikwanitsa kupanga control galimoto yanu ndi kuyima osapanga ngozi. So ena mwina lingamadabe kuti 2 seconds tukambulana za distance ndi zikambaso za seconds. We are talking about within 2 seconds uzikhaulwa panga action galimoto jani kuyima osapanga ngozi, which means uziona galimoto ya zako pakhale space ndithu. Manually because akungoona kuti tela la nzathu amene ali kutsogolo kwathu akumbuyo tiziliona, koma ngati sitikuliona ndikuti tamuyandikira kwambiri tikhozochita ngozi. So pamenepo tichokepo tidakapitirira popanga selecting the proper speed by judgment of speed and distance. Tikambeso za makeve mabend, maybe nse watu ndu galimoto ikuchokera uko. So before kufika apapo makhala wakumana ndi zikwangwani zokuchenjeza zokudziwitsa kuti kutsogolo kwako kuli bend. So ngati waona chikwangwani chimenecho uyenera kuyika speed yogwirizana ndi malowa, koma ukayika speed yosagwirizana ndi malowa zimapero ake munthu amasempha nsewu. Munthu amasempa nsewu zimene ndizolakwika, zimene mukhoza kuphata anthu, zimene mukhoza kudzipha. So mukamapanga selecting the proper speed, you need to judge the speed and distance mene zinthu zilili. So when driving in the bend, the tendency for the vehicle is to continue in the traveling direction straight ahead. So the higher the speed, the stronger this tendency will be. So this is a force. Many majitika by the force yosempa sewi. So which in science is known as the centrifugal force. If the speed is too high, you will not be able to maneuver your vehicle through the bend, but instead run straight ahead. So as a good driver, you need to know the judgment of speed and distance. From now, let's go to stopping distance. So stopping distance is the total distance needed to stop a vehicle, including the distance to react and the distance to brake. So which means if you want to stop, that means first you react. So after reaction, response. After response, you brake. So a stopping distance is the total distance needed to stop a vehicle, including the distance to react and the distance to stop. So let's discuss about the reaction time. Reaction time is the time that elapses from the time of dangerous situation is perceived by the driver until the driver reacts and commences to the brake reaction. So reaction time may vary from less than 1 second, 3 to 4 seconds, depending on the person and his or her level of fitness. Zimetu kambila naba, mwina siti kuzivetsa, koma tikambila yonji. Tufuna kambila na mugwendetsa galimoto, ndema ona china yake chodzidzimutsa. Pamachitika yani before stopping. Musana ime pamachitika yani umaganiza kaya. Ukaganiza bongo umakuza kuti ponda brake.
Ndeko ukaponda brake galimoto jaso simayima pompo pamakhala so ka distance kena kake imayenda kwa. So ka distance kamene kacha phatikiza zonse zikuchitikazi zimeka machedwa ka stopping distance. Nthawi yoganiza, nthawi yopanga zinthu, nthawi yomene galimoto ikukayima, distance yonse imachedwa stopping distance. So from there, let's go to 3.10. 3.10 is turning within the road. Kutembenuka munsewu momo galimoto isatuluke munsewu. Mwachitsanzo mwina maloira kutsogoloku ndemwe iwala china chake kufuna kutembenuka. Ngati malowa kukulolani kutembenuka kubwereraso kumene mukuchokera. So timayuza zinthu ziwiri, U10 kapena 3.10. So chimene tukambirana apa it's 3.10. So which controls must be used when you make 3.10? Palachina crusher, full brake, indicator, ndi zina zambiri zimene timagwiritsa ntchito kuti galimoto yathu itembenuke ibwerere kumene tikuchokera. So 3.10 is turning within the road. Yeah, so now let's go to parking in different spaces. Ababa tufuna tikambirane ma types of parking. Mwachitsanzo we have 3 types of parking. We have 3 types of parking. We have reverse parking, parallel parking, and perpendicular parking. So we discuss one by one. Let's start with perpendicular parking. Maybe your intention is you want to park your vehicle here, but you are coming from this side. So a perpendicular parking, you go like this and park your vehicle here. So that's perpendicular parking. This is simple. That's perpendicular parking. So let's go to reverse parking. Reverse parking, maybe you want to park your vehicle. Your intention is to park your vehicle here, but you are coming from this side. So you go straight, ngati mukudutsa mukupitirira pamene mukufuna kulowa paja. Kenako mukakayima stop, mukuyika reverse gear ndikuyichola galimoto yanu ndikukalowa pamene mumafuna paja. So that's reverse parking. Parallel parking, maybe you want to park your vehicle here in this position, but you are coming from this side. So you go straight and stop and going like this, put reverse here and going back and stop here and put forward gear and stop here. So this is perpendicular, this is a parallel parking. So kuti timvetse bwino ndi kupanga park galimoto kuchitsanzo chake tipereke kupanga park galimoto mbali mwa msewu. Maona ina mapanga park galimoto mbali mwa msewu ungoyalana. So mwina ngalapa sikuonetsetsa chinthuzi tikukambirana za parallel parking. Mwina tipange apa galimoto inayima apa pali space, galimoto inayima apa.
apa pali space inaso yayimapo then yomuchokerawo mufuna ukapanga paki apapa uwundisewu ndiye mufuna ungopanga paki mbali ndetu chimene mapanga ndikupitirira kakhanga ndikukayima apa ndikuyika reverse gear ndikubwera ndikudzayima apa kenako ndikuyika so gear forward ndikukayima apa ndikuti mwakhala nawo in parallel parking ngati sitinamve chithunzi ichi figure iyi ngati sitinaive ndikhulupirira apa zamveka. So that's parallel parking. So now let's go to roundabout. Ambiri timachita mantha kuti roundabout tingalowe bwanji, roundabout tingaende bwanji. It's simple. Let's discuss kuti kodi tingachite chani pamenepa pa roundabout. Pa roundabout pamenepa tifuna tikambirane zinthu izi. Choyamba ndi ma position. Ndikuti tukamba za position ndikuti munthu afunika choyambirira asanakalowepo adziwe kumene akupita. Akakalowapo ndawo akupita kuti fa pali misewu yambirimbiri. Akalowera kuti ndikuti tifuna tikambirane za ma position. Tikambirananso za zokhudzana ndi ma indicator. Kuti kodi ndi nthawi iti imene tingayike indicator nanga ndi nthawi iti imene sitingayike indicator. Nanga ndi nthawi iti imene tingapange cancel indicator ndi kusintha kuyika yambali ina. Tukambirana kwambiri za ma indicator ndi ma positioning imene tingayendere pa roundabout. So tiyamba ndi position imatengera ndi kumene iweyo ukufuna ukapite. Mwachitsanzo pa roundabout pali misewu yokwana 4 ndikuti wina ndu popeza tukambirana kuno zinthu ziku blender tiye titenge chitsanzo cha shoplight. Roundabout ya shoplight kaena amati apa chichini koma titenge imene yapa shoplight. Ndiye uku kukhale kuti ndikumsewu ochoka ku blender uku kukhale kuti ndikukwacha uku kukhale kuti ndikulimbi uku makata munthu amene kufuna ligwiritsire ntchito ndi amene akuchokera ku Blantyre akuyenda bwanji, kaya apita ku makata kapena apita ku limbi kapena apita ku kwacha kapena afuna abwererenso kupita ku Blantyre ndi amene tikufuna ligwiritsire ntchito munthu ochokera uko. Tikuyamba ndi munthu amene afuna kupita ku makata sakufuna kuyizungulira roundabout, afuna kungolowa ndi kukhota ku makata ndikuti position yake sangakakamire uku ya abwera uku pamene akubwera uku. So thank you for coming to Atuweni Driving School. This is highway code 2 imene ndangomaliza kumeneyi. So tiye tonse amene taphunzira tigwiritsire ntchito zimenezi cholinga choti tisakachite ngozi pansewu. This is for safety. So this is highway code 2. Ngati mene tinaphunzirira highway code 1 ija amasaini iyi ndi highway code 2. Tathokoza kwambiri aliyense amene akubwera kuno kwa Atuweni Driving School kuti tiphunzire zimenezi cholinga choti tichepetse ngozi pansewu. Tikuthokozani kwambiri. Hello everyone, this is Karin Banda coming from Atuweni Driving School. Here at Atuweni Driving School we offer driving lessons, especially for Code B or Class B. We are located in Blantyre in CAC building behind Mount Sochi Hotel in room number 103 next to National Library. That's where you can find us.
Here at Atuweni Driving School, we offer driving lessons. Before someone goes for practical lessons, we offer highway code lessons for free. So today you are going to be with me. For this session, you are going to be with me, Karen Banda. So here in class, we learn highway code. We have highway code 1 and highway code 2. So for today, let's look at highway code 1, which we look at. We start with highway code 1 and we learn highway code for safety. Let's start with highway code 1, where we always see the road rules and regulations. The road rules and regulations are split into 3 groups or into 3 types, where we always look at the warning signs, regulatory signs, and directions. So let's look at the warning signs. Ingazo bantu kuna kuta awandi ma warning signs kapena awandi ma regulatory signs kapena awandi ma directions. Ma warning signs key point yake ndio nazoliwa mapezeka ile ama kala ine triangular form kapena ine triangular shape whereby ama kala zawidi red and yellow. Ma warning signs aminali mu red ama kala kuti ona permanent. Ma warning signs aminali mu yellow ama kala kuti ona temporary. Aba basiti kuzuwa kuti akutipanga oni chani. Timazoa kuna akutipanga oni chakuti. Pakuona masimbo amene amayikidwa m'matriangle muja. Fa m'matriangle pauka chama kala ya red and yellow singa kale warning sign singa zozoda kutipanga oni chakuti. So timaina kuti timazozoda kutipanga oni unazosogolo kwathu kuti chakuti pakuona masimbo amene amayikidwa nkati muja. So tiyambe ndi kuona ma warning signs amene kulakoza kutipanga oni chani. Tiyambe yambirira akutipanga oni kunazo kusogolo kwathu kuli crossroad. Akutipanga oni kunazo kusogolo kwathu kuli crossroad. Crossroad for example tikuchokera kunde kuli kusogolo kwathu kwadusa sewina isaida kuchokera kwamene kuchokera koma wadusa ndise umene tikuyenda ifeyo. Koma sekuzo zorota dusa ndise okulu kapena ngoti pasa kundi crossroad chabe. Ya number 2, akutipanga oni kunazo kusogolo kuli priority crossroad. Priority crossroad imakhala yonena zona kuti seumene tikuyenda ondi tili mu main road tikumana ndi sewina ukusa kusogolo kwathu umene uli sewang'ono imene matchedwa priority crossroad, whereby amene ali mu crossroad yati amene akuti they should give way or they should yield ifeti dusefoni makati mu main road tili ndi right of way. Iya number 3 akutipanga oni kunazo kusogolo kwathu kuli secondary crossroad. Secondary crossroad imakhala ifeti kuyenda msewang'ono, whereby tikusogolo kwa crossroad ifeti kuyenda msewang'ono kusogolo kuti kumana ndi sewina umene uli waukulu umene wabisana ndi sewatu. And timene kuti ifeti utipeleke mpata kapena tiime titi abase mpata amene akuyenda mu crossroad achefa makhala ali mu main road amakhala ndi right of way. Iya number 4 yo akutipanga oni kunazo kusogolo kuli T junction. Akutipanga oni kunazo kusogolo kuli T junction ise umene wenda kumakhala timabisana ndi sewina. Tiyerekeze ngati mene palili pa zalewa kapena pamwaza 10 of pata. Tikamachokera sewa kulilonga anatipanga oni kunazo kusogolo kuli T junction. Ina akutipanga oni kunazo kusogolo kuli QT junction. Yes, QT junction ndio zona kuti seumene tikuyenda of course ili mform ya T junction komano ndio zoti ndi wa slanted like fayaka kuti pangaone kunazo kusogolo kuli QT junction wina wamangira ku right wina yawachokera ku left. Ina kuti pangaone kunazo kusogolo kuli side road junction from left, ina side road junction from right. Ya side road junction from left, let's assume kuti we are coming from Mwanza and we are heading to Blantyre. Ndiye noti kafika pa junction imene cha pamwanza 10 of pata. Tikamachokera ku Mwanza akwenda kuti atipange oni kunazo kusogolo kuli side road junction from left. Chifukwa umene kuchokera kulilongo atijoyina kuchokera ku left. Chimozi ya ku right. So umene tikamachokera ku Blantyre kumapita ku Mwanza. So umene atijoyina kuchokera kulilongo atijoyina kuchokera ku right. Chifukwa kuchedwa side road junction from right. Ina ya kutimanga oni kunazo kusogolo kuli staggered junction. Staggered junction ndio nazo seumene tikwenda tukumana ndi ma junction angapo mosogozana. Tukumana ndi junction yamba tukumana ndi junction yachiwiri mosogozana. Instead of kuti akanatha kuti pasa side road junction from right, side road junction from left, angoli sogoze angoli pasila apa kamozi timakhala kuti kuzozo okay. Seumene ndikwenda tukumana ndi junction yamba ndikumana so ndi junction yachiwiri so. Ina kutimanga oni kunazo kusogolo kuli end of Joe road way. End of Joe road way timakhala right ndi left yomwe. Imene makhala kuti tikwenda miseumene wendayo ndi misewu iwiri ena kwenda
ukukatha seuchoka khala umozi ndiye ndakwena kuti atipange woni kuti foni malamene ajando option ndiye akwena kuti atipange woni kunaso tsogolo kwathu kuli end of the roadway. Let's go sewa wazomba tikapita kuzomba tikamachoka kuyazulo kumapita kuzomba pamene pacha pali end of the roadway. Ikakhala kuti tikuchokera kuzomba tikubwera kuno ku Blantyre tikafika pamalo amene imakhala start of the roadway. Chifukwa mukamachokera kuzomba kumabwera kuno kumalowa mu chiyazulo imakhala nozeri muchokera sewa umozi ukamanga speed ukakhala miso iwiri chifukwa imachedwa beginning kapena start of the roadway. Ina yakutipanga uli kunazo kusogoloko kuli hairpin bend. Hairpin bend ndiyo neza kuti seumene kwenda pali mumaenda mokhala ngati mukubwerera kumene mukuchokera. Ina yakutipanga uli kunazo kusogoloko kuli two-way traffic. Two-way traffic ndi seuneza kuti seumene tikwendawo ena akupita ukwati the same spot ena so akubwerako. For example, ngati melo lilise wa M1 ena amapita ena amakhala kupita mbali naye ena amakhala akupita so mbali naye. Pamene nayo akutipanga uli kunazo kusogoloko kuli two-way traffic crossroad. Two-way traffic crossroad imakhala like seumene tikwendawo kusogoloko tikapeza seumene ena akupita mbali yawo ena akupita mbali yawo. Ndipo ndi malo amene ajando option kwena kuti atipangire tuwoni kunazo kusogoloko kuli two-way traffic crossroad. Ina yakutipanga uli kunazo kusogoloko kuli concealed driveway. Concealed driveway imakhala like my invisible junctions. Like timati junction tosaonekera. Ndiye akutipanga uli kunazo kusogoloko kuli junction tosaonekera. Timakhala kuti amene atendi malo option kume 40 samaonekera. Chifukwa zima ngozi nthawi zimatha kumachulukira malo ngati amene atende 40 ndiba malo popsha kwera kuti seumene tumene kuchokera kwati panile tuone kunazo kusogoloko kuli concealed driveway. Akhoza kukhala right akhoza kukhala left akhoza kukhala mbali zonse. Ina yakutipanga uli kunazo kusogoloko kuli pedestrian crossing. Pedestrian crossing ena amati zebra ena pamene timaolokera anthu paja ndi pedestrian crossing. Ndipo ndi malo amene ajando option kwena kuti atipangire tuone kunazo kusogoloko kuli pedestrian crossing. Inayo akutipanga woni kunazo kusogoloko kuli yield traffic control yield ahead. Akutipanga woni kunazo kusogoloko kuli traffic control yield kamena traffic there is a traffic control yield ahead imene ili yield kamena giveaway timene akuti fe tibereke mpata tikona sign imene timene akuti tibereke mpata kwa anthu amene ali kusogolo kamena oncoming traffic kamena anthu amene let's say because abanga yield pati junction ngati imene pali pati junction yapachingeni ndi yield side timabereka mpata amene tichokera ku Blantyre ka roundabout timapanga yield kamena timapanga giveaway kapa pedestrian crossing timapanga so giveaway nenga ndibali mala amene kwenda kuti kapereke mpata kamena pali sign imene akwenda kuti atipangire road kunazo kuli traffic control yield ahead. Ina yakutipanga woni kunazo kusogolo kuli traffic control stop ahead imene yonazo mala amene tikaima. For example, pa Zalewa roadblock tili ndi stop sign imene aliyesa akamachokera kandi mbali ya Blantyre akamachokera kuma Zalewa kulilongwe amayima mala amene ajawa kuti acheke zina ndi zina. Nifoni mala amene ajawa ndi option atikozo nazo ndi option foti anthu amakhala kuyenda wapansi ena kugwira ntchito zinthu zambiri zimachitika malo amene ajawa. Nifoni ndi malo option chifukwa amayenda kuti akutipangire tuone kunazo kusogoloko kuli stop sign. Pa stop sign ndi anthu ayima akupanga ntchito akugwira ntchito zosiyana-siyana. Ndiye amakhala kuti chenjeze fe kuti tiyende tipange tikhale anthu kuti osamala. Chifukwa kupanda kuti chenjeze ndi kuti apangozi zikhoza kumachulukira. Apa kutipanga woni kunazo kusogoloko kuli railway crossing. Railway crossing seumene kwendawo adusana ndi njanji ka kulowera kumawa ka kulowera kumazulo it depends kuti njanjiyo ilowera mbali yakuti. Once sewotwa umene kwenda wa crossana ndi njanja akwena kuti atipange woni kunazo kusogoloko kuli railway crossing. For example, here in Blantyre we having one along Magrass Road, Majinjiri area 1, Kulimbi janji machoka kupita kusia kutepo kwa kuja tilindi njanji pamene baja anatipanga sooni kunazo kusogoloko kuli railway crossing kamena bali njanji. Ina kutipanga woni kunazo kusogoloko kuli tunnel. Ngati kutipanga woni kunazo kusogoloko kuli tunnel ndi phanga ngati kula kupanga. Of course umalayo kunoko sindi
stilibe kumene ndi phanga so watu mena dusana mphanga kwa mai wazatu tili nawo nefone maraja makao nazo ndi opsha akwenda kuti atipangire tuone kunazo tisogoloko kulipanga akhoza kuti pangaoni zimezo ifone mwina akhoza khala kuti panga lejendelali fupi kapena mwina ro kuti ndi maumene sili kuzacho chimene kuti pangira awo koma maraja ndo nazo ndi opsha ndi amwe amene kuti atipangire tuone kunazo tisogoloko kulipanga ngati pena pangira aba kuti pangaoni kunazo tisogoloko kuli channel ina kusimanga oni kunazo tisogoloko kuli one vehicle with structure. One vehicle with structure ndi pamalo pamene pamadusa galimoto imodzi sanga dusana awiri. For example, tipite pa maway bridge. Pachinga litijiwe bridge kunoku ku Blantyre tinayo balilangwe ndi malo ena ndi ena. Pa one vehicle with structure timadusa galimoto imodzi. Pa way bridge baja sizingateke kuti azidusa magalimoto awiri. Depende njoba mene bajabali one vehicle with structure imadusa galimoto imodzi. Ngati bali malo amene ngati amene atakwenda kuti atipangire tuone kunazo kusogoloko kuli pa malo pamene pamadusa galimoto imodzi imene imatchedwa one vehicle with structure. Aba kuti pangaone kunazo kusogoloko road narrows from one side ku right komanso ku left. Road narrows from one side ndio nazo sewu makhala kuti ndi waukulu komano kuchepa siti kuzozo kuchepera mbali iti ndeti masiyanisa one side only kapena both sides ya one side only ndio nazo sewu kuchepera mbali mozi kwina kuli bwino komano kuchepera mbali mozi nde kuti ngati mukakhanga ngati mukupita kuchepera ku right mukamabwerera nde kuti kwene kuti akwasentsa ndio nazo kuchepera ku left kapena kwina kuchepera ku left mukabwera kumbali na ikhaya ku right. Pamene ndi road narrows from both sides ya right ndi ya left yomwe ndekuti sewondo waukulu koma kuchepera mbali zonse both ku right ndi ku left komwe. So from there we are done with the warning signs. Let's go to the hazard mark signs. Ma hazard mark signs ndi zikwangwani zimene zimakhala zamalo option. Usiyanisa kwa ma warning signs ndi ma hazard mark signs amakhala onazo ti ma warning signs timati chenjezo la malo opsha pamene ma hazard mark signs amakhala kuti zikwangwani za malo opsha ndeti mbona kwa zikwangwani zina zochepa pa ma hazard mark signs ati basa danger plate imakhala kuti pamalo pamene tikwendawo pali malo ena bwino koma mbali yakuti mbali yakumanja ndekuti usiri wena kuti tiyende mbali yakuti wena kuti duduse mbali yakuti chifukwa atuloza kuti ukuti umene sikuti bwino zikhoza kuteka kunazo kuti apapa palizenje kapena seuja wakumbika nde wakumbika mbali yakuti yaku right tiwena kuti tiyende ku left pamene apo pamene usikuli bwino kuja ndi ku left tiwena kuti tiyende ku right. Iyi ndi railway crossing. After kuti pangaoni kunazo kusogoko kuli railway crossing pamene pali railway crossing paja amatipasa iyi sign yochoka pa hazard mark signs ngati mene ili kulili kumachinjiri pa area 1 anatipangira tuoni then anazatipasa iya railway crossing koma ochoka pa hazard mark signs pamene malo ena ndi ena amatha kungophatikiza koma ndi chimozimozi. Iyi double railway crossing ya double railway crossing ndio ndazona kuti tikoza kudusana ndi njanja ziwiri kapena zingapo mosogozana. Ndekwana ngati passage kuti passage kuti passage ama ngoti pasa ngati ichichi. Apa akuti pasa cha T junction chevron. T junction chevron let's go pa mwanza 10 of paja bazalewa paja. Anazati pangaoni kunazo kusogoloko kuli T junction. Tineti sana fike pa T junction paja. Apa ndo tafika pa T junction peni paja. Ndio patipasa T junction chevron. Imene imaloza se wapita kumwanza imene imaloza se wapita ku Blantyre amene kuchoka ulongwe amene mona chimangwana chimenechi. Ndiye imene imachedwa T junction chevron. Maaro wake amatawana. Wina mapita uku wina malozera uku. Pamene iyi ndi dead end or road crossed chevron. Dead end or road crossed chevron. Imene imakana zati kulibe sonse wina lose ukuwata. Maaro wake amakumana pakati. Tisianise T junction chevron ndi dead end or road crossed chevron. T junction chevron maaro wake amatawana amapita mbali. Pamene dead end or road crossed chevron maaro wake amakumana pakati. Ndimeti masiyanisira papa zisamati sokonezi. Ndiye inati makhala nayo like imata kuoneka ngati yote imene machedwa sharp curve chevron. Sharp curve chevron kumaoni size akoza kuti pangaoni kunazo kusogoko kuli sharp curve imene makhala kuti pa seometi wenda wakhoda kwambiri ku right kapena ku left sitinafike pa sharp curve pacha.
nawo tikafika pa sharp curve paja amatipasa chikwangwani chimene chimaoneka nthawi zinangatechi chimene imachedwa sharp curve chevron olopena amatha kutipasa tidatu chonchi also ali chimozimozi amene amachedwa sharp curve chevron. From there let's move to regulatory signs. Regulatory signs amakhala zikwangwani zimene zimakhala zolamula. Zikwangwani zimene zimakhala zolamula. Akhoza kulamula kuti mina tipange chakuti kapena sitikuloledwa kupanga chimene chocho. Ndiye ndoti kuti tasiyanise ma regulatory signs kuti tamvesese. Of course tikhoza kumango apanga list zawo nonse komano akhoza kulisokoneza. Ndiye ndoti tamvesese kuti ma regulatory signs amapanga chani kapena ndi amaoneka bwanji kapena amagwira ntchito bwanji. Tiwene kuti tasiyanise between ma command signs ndi ma prohibitive signs. Tisiyanise ma command signs ma prohibitive signs. Also ma regulatory signs also amakhala in a circular form. The key point yake amakhala in a circular form or in a circular shape whereby amakhala zawiri red and yellow. Blue timataso umwiga nthawi zina amakhala kuti permanent, blue and red ya permanent, yellow amakhala kuti ndi temporary. Ndiyo ndoti ambe kuona ma command signs kuti amaoneka bwanji. Akhoza kuti basa imene imachedwa minimum speed. Tikhoza kwenda speed ineli yose koma tisapitire 50. Nthawi zambiri akatipasa iya minimum speed amakuti kuti pasa malona zoti onda busy. For example tikamandikira misika matown imene sangatipase like higher 100 ndekuti ngozi zichulukirapo. Chifukwa amatipasa iya minimum speed ya 50. Nthawi zambiri makhala ya blue color. Bali iyi imene machedwa tikhoza kuika 10T ikozo khala 12T imene 12 tons. Tikakhala ma regulatory signs timaitcha vehicles exceeding mass only. Vehicles exceeding mass only ndiyona zona kuti magalimoto amene akwenda kuti atuse malo amene ndo amene akwenda kuti akhale opitirira 10 tons kapena 12 tons kukwera mmwamba. Chimodzimodzi ngati pa weighbridge pacha. Pa weighbridge sitipasizateka galimoto yakono ukadusa pa weighbridge kuja ndiye kuti asuchera. Komana amene amakadusa amene kuja kudoli ndi akulu. For example makochi o matruck kumene otanyamula katundu zolemera amakadusa pa weighbridge kuja. Pamene ang'ono amakadusa nsewu ku weighbridge kuja sisi makuza. Ndipo pamene pachaka kwenda tumene atipase iya vehicles exceeding mass only. Ngati galimoto yathu kupitira 10 tons kalemedwe kake tikadusa pa weighbridge. Ngati si kufika amene bobo ndio tidusa kuse kuja weighbridge ja si kutikuza. Chifaya timasiyanana pamene pa malunga na amene ajawo. Akhoza kuti pasayina imeneli 10 right kapena amene akhoza kuti pasaya 10 left. Akati pasayina titamene tiwene kuti 10 right kapena 10 left. Akuchita kuti amuna chifaka kuchita ma command signs. Tikutenda ku right kapena tikutenda ku left. Kapena ile ikhoza khala proceed left only kapena proceed right only. Whether you like it or not. Koma at that particular time we are supposed to turn to the right kapena we are supposed to turn to the left. Kapena proceed right only, proceed left only. Kapena imatha kuoneka chonchi imene kuchedwa proceed straight only. Mtamu ya blanta apanga ma one way asindamise upompano. Nefona asindamise ambiri ndi ma one way. For example, tikamachokera ku crossroads hotel tukudusa Mount Soji tukuseseka tukupita kwa Dodokona shop. Anatipasa likwangwani ja proceed straight only pa Mount Soji pati. Tindise wina umalowa ku Victoria Avenue. Tindise wina umapita straight kupita kwa Dodo. Koma sisi ngathele tikamachokera ku Mtunda muno kukota ku Victoria Avenue kapena ku National Bank kali kupita Wescom sisi ngateke chifukwa ndi one way magari modamasho kwamene kuja kumabwera kuno kutulumikisa pa junction asesereka ku Kanono. No, ifani ndi one way anatuza kuti we should proceed straight only. We are not allowed to turn to the right. We just supposed to proceed straight only. Kabena balina amatuza switch headlamps only. Switch headlamps only ma headlamps ndi
nyali zimene zimakhala zowunikira za sukulu zikulu zimakhala kusogolo zija amene aja ndi ma headlamps. Ndiye nawo akutuza pamalo pamene pako kuti we should switch our headlamps on. Tena zoti ma command signs amakhala kutilamula kuti tipange zimenezo tikali tikufuna kapena sitikufuna. Ndiye iyi machedwa ya switch headlamps on. Akhoza kuti basa pedestrians only, pedocycles or pedestrians only. Then kuti pamalo pamene pakuloledwa ndi ma pedestrians okha kapena ma pedocycles or ma pedestrians okha. Komano ife ndi magalimoto athu pamalo pamene sitikuloledwa. From there, let's move on to prohibitive signs. Ma prohibitive signs in ziwangwani zimene zimakhala like zotilesa. Ma command signs akutilamulira, ma prohibitive amakhala kuti akutilesa. Leba zinthu zina zimene amakhala kuti munthu namuja koma command kuja anatilamulira pamene tikabwera kuma prohibitive zinthu zina zija amakhala kutilesa. Chifanire tikusiyanisa ma command ndi ma prohibitive kuti tivesese kuti kuona kuti ma regulatory signs amapanga chani kamene amatiuza kunena kuti chani. After done with command signs, let's move on to prohibitive signs. We'll just look a few of them. Abakontibasa atibasa ya 100 kilometers per hour. Iyi ntazambira matibasa kuma freeways. Ma freeways amakhala kuti ndi misewu nazo tisikhala busy kwambiri. Ngati mene muli ma urban areas, amakondokhala kwambiri kuma rural areas. For example, M1 road pali malo ena sukhala busy. Sewa zomba sukhala so busy. Ndiye malo ngati amene ajanati basa ya speed limit imene machedwa 100. Ayima basi amatina basi 100 kilometers per hour. Whereby ayesapata ambiri akona chikwangwa chichi ama tamangira ba 100 koma sawera kuti apitirira kozo wenda 98 koma ambiri ama tamangira 100 sapitirira ba 100. Pamene imachedwa mass limit. Mass limit ndiyo nazoti galimoto yathu mlingo wake usapitirire 10 tons kapena 10t. Imene iyo nazoti ngati 11 tons pamene popo sikulolidwa kudusa. Ngati 8 tons ikhoza kudusa mamalo pamenepo. Na imachedwa mass limit. Ikuchedwa India two-way traffic. Pamene ma motor cars pamalo pamene popo sakuloledwa. I mean ma minibus. Minibus prohibited kapena amati no entry for minibuses sakuloledwa pamalo pamene popo. Chimodzimodzi ya no entry. Right turn ahead prohibited. Right turn ahead prohibited kapena left turn ahead prohibited. Amati basa pamalo pano ziri kusogoloko kuli nsewu wina ku right kapena ku left. Komano at that particular time ngati basa ya right turn ahead prohibited. Lekuti we are not allowed to turn to the right kapena we are not allowed to turn to the left. He said that the onesekedwa kapena mwina ndi one way amakanda kuchokera ku right koma bwera mbali imidini yomuli. Ndeso mukuloledwa kupita ku right. For example, Blanta kuno tikafika pa Victoria Avenue tikaenda pa Eco Bank. We are not allowed to turn to our right because magali moto akumachokera ku Panandos kumasese kumakwezeka ndi mtunda. Pamene ikakhala ya left turn ahead prohibited. Then kuti turn imene ipeze ku left kwathu kusogolo kumene tikupita sitikuloledwa kupita ku left. Tikafika apa iyi machedwa height restriction kapena height limit. Tindi ya height limit tiso ndi ya left limit, length limit. Ya height limit ama kuti pasa mabili ma filling station oromina someni wenda pali pamwamba pali chinthu chochinga. For example, Blanta ndisema embedded yakipata tindi pawenera mwamba mutindi railway crossing mwamba tindi railway mwamba pamalo ngati amene achakwina kuti atipase height limit. Chifukwa yona zali mune tikhoza kuteya kuti galimoto limene tikuyendesayo yapakira kwambiri kapena loda kwambiri katundu woti andiwantali umumu. Ndiyeno ifoti sitikuziwa kapena sinasatire malamulo mizikhoza kuteka kuti galimoto athu ndiyayitali malo aja ndafupi timatha kukakulolo kwagumula kumene zimene zizi zimachitikira kwambiri ma filling station kuti chifukwa anthu amakhala kuti sanaone height limit kapena sanailemekeze height limit ija ndezimayenera kuti zisatira malamulo ngati amene wawo. Chimodzimodzi ya length limit.
iyi machedwa noise prohibited. Noise prohibited ndiyo nazali malapendi kwetu kudusawo sitikuloleda kudusa ndi phokoso linalilonse kombali mseomete kwenda kapena malo amene tiliwo sitikuloleda kudusa ndi phokoso linalilonse mwanjira ine iliyonse. Tili ndi ina ya hitchhiking prohibited. Ya hitchhiking prohibited ndiyo nazati pamalo pamene popo sitikuloleda kutola matola. Sitikuloleda kutola matola kapena sitikuloleda kuyima kutenga munthu. Pamalo pamene popo ndipoletsedwa. Ndi pamalo pamene pamaletsedwa kutenga munthu pamachedwa chipambo chimene akuchika panga apply pamene pali ndi ya hitchhiking prohibited. China chili ndi cha right turn prohibited, left turn prohibited. Ya cha right turn prohibited chasiyana ndi right turn ahead prohibited. Ya ahead simakhala kuti sizinafike. Pamene cha right turn prohibited kapena left turn prohibited imakhala kuti pa actual turn. Poti tafikira koma foti malambiri timasalira zinthu zosiyana timatha kungopasidwa chimodzi. Itsega kupasidwa cha right turn ahead prohibited kapena kupasidwa cha right turn prohibited kapena right turn ahead prohibited. Zina zimene muna ndi kungotchula zili ma soft copies kapena ma hard copies ma handouts athu amene timagwiritsa ntchito ku driving mina chifukwa sizikuoneka apa. Tikamaliza pamene baba tipena kuti tipite kuma okay tisanapitirire kumeneko papapata panga ma prohibitive ndi ma command. Mmene wangira ma prohibitive ndi ma command ndekuti apesesa kunena kuti ma regulatory signs ndi chani. Apa anazali panga kuti anatipanga command kuti chikwenda kuloledwa pamalo apa kapena kuti chimene kuloledwa kupanga pamalo apa ndichi. Pamene kuma prohibitive kuja akutilesa. Uku mwina anatuza pedestrians only kuma prohibitive akutuza pedestrians prohibited. Kuma command akutuza pedocycles and pedestrians only pamene kuma prohibitive akutipasa pedocycles or pedestrians prohibited. Right turn prohibited akutipasa turn right akutuza right turn prohibited. Ndizo zoti tikuzisiyanisa kuti ndikono zoti tipetsese kuti kodi ma regulatory signs ndi chani. So after looking at command signs and prohibitive signs, now we can understand how regulatory signs works. So from there, let's move on to informative signs, tourism signs, and reservation signs. From regulatory signs, let's go to reservation signs, informative signs, and tourism. Now we are looking at reservation signs, and reservation signs looks like this. We always given the parking and reserved. Palimalo ena amatoka ona zotikoza manga parki kapena tikoza abakoza bangidwa reserved. For example, mabanki kama office palima parking areas amena bangidwa reserved. Baby akoza lemba ara bank manager ara customer ara mina maybe kama customer service ka di customer amena tanabangidwa reserved for my customers. Pamene natikoza kupanga parki maisa wena malo makao oleseda kupanga parki pamene malo ena timatha kuloleseda kupanga parki na matha kuti pasa P and R pama parking ipo patili ndi muna pa P and R apo I mean tipiteka kuma R kumene kuti ma reserved pali maleni ena amene amapangidwa reserved for mabasi ena ma mini bus ena ma mini bus amene ali makosa kapena kuna bicycle lane jaima topangidwa reserved pali lane ina amene matopangidwa reserved for buses only, for mini buses only, and for mini buses only, motor cars only. Ndamala amene anapangidwa reserved for that particular kamina mtundu umene wa magali moto. Pamene ena parking yakoza kuti basa mwina pamalo pele kuti kuti tipange parking mwina ambulance, ma truck, ma motor cars, ma animal drone kapena ma facility for handicapped people tikoza kubanga parking zinthu ngati zimenezo pamalunga amene ungatita pasidwa. After pa reservation titone musi mwange pali timata kuona ma reduced visibility condition, tindi day condition komanso night condition. Zambiri zapa ma reservation signs, ma informative komanso ma tourism signs tona ma buku atu ma soft copies kapena ma hard copies atu amene timagawa kunoko kwa Atuweni Driving School. So from there, let's move on to my tourism signs. My tourism signs ndio pia wambiri. Ndipo yone zoti iwowa ama color ine brown color. My tourism signs ndio pia wambiri. My tourism signs ama pezeka ine brown color. That's the key point.
iwo alibe kuti ndi permanent, alibe kuti ndi temporary, amaoneka chonchi ma tourism signs. Akhoza kuti pasa B imene ili bed only, kapena B plus B bed and breakfast. Akhoza kuti pasa caravan, akhoza kuti pasa mina parking area, information center, tikhoza pasidwa mina restaurant ndi zina zambiri. Pamene ma informative signs amatidziwitsa lese direction imene tikhoza kuyendera, amatha kumaoneka chonchi. That's my reservation signs, amaoneka mwantundu oteromo. Kuchoka kuma reservation signs tiyeni tipite kuma road markings. Ma road markings ndi zimene zimayikidwa pansi pansewu, zimene zimalembedwa pansi pansewu. Amatha kuti jambulira, amatha kuti jambulira, kapena kuti lembera china chilichonse chimene chimapezeka pansi pansewu aja aliwo amatchedwa ma road markings. Instead the drawing kama lines kama patani osacha ndi ma road markings. Akuzokhala kuchoka kuma warning signs, kuma regulator, even kuma informative, kuma reservation kana ndi kuti koma ngati atembedwa pansi pansewu aja akutchedwa ma road markings kapena road surface markings. Ndiye tiyambe kuona kuti kodi pa ma road markings kuti matha kupeza chani. Misewu imene timayenda ija, sewu uliwonse umakhala ndi mzere wa yelo kumapeto kothera sewu uja. Amene uja amatchedwa edge line. Uyu awakamachokera kwamaona iyi, awakamapita kwamaona iyi, uyu amatchedwa edge line. Edge line isambatola ifeyo kuyenda kunja kwa nzerewu kapena kuyima kunja kwa nzerewu. Pamalo pamene pamakhala kuti tikhoza kuyenda kunja kapena kuyima kunja, imakhala ya dotted chonchi. Once it is continuous kapena ya solid chonchi, ndiye kuti we are not allowed to cross or to kuyima or to park our car kunja kwa nzerewu. Dzina lake amatchedwa edge line. Akupezeka kunja kothera kwa nsewu. So tayamba kuona ma road markings, tanda kuti ma road markings kapena ma road surface markings ndizolembedwa kapena zojambulidwa zimene zimalembedwa pansi uja. Pena timangodabwa kuti iyi ajambula chakuti kapena pali chinzere, basi mina white line imapezeka pakati ija kweso zolimina yangoti basi njogawanisa ena akuzenda wina azenda kuimakhala ndi ntchito yake line imene ijayi. Ndiyeno tiyambe ndi apa. Pamene papa tikuonapo after kuona edge line, tikuonepo line imene mapezeka pakati pansewu paja, white line imene makhala solid. Amene ena amamutcha longitudinal line, ena amatcha solid line, ena amatcha crossing no crossing line, ena amatcha no overtaking line. Line imene sitiloledwa kupanga overtake kapena kucrossa kupita mbali nayi mwanjira ineyi yonse. Chifukwa taza pita makhala kuti malo amene wawo asali safe. Pamene ikakhala white line yomwe chapa pakati pansewu ija imene ine makhala ya dotted chonchi, imatchedwa crossing line kapena overtaking line kapena dividing line. Line imatchedwa ife kupanga cross if it is safe. In driving we proceed if it is safe, we go if it is safe, we do it if it is safe, or we overtake if it is safe. So here we can cross if it is safe, we can overtake if it is safe, or we can go if it is safe. So ababa what you crossing line kapena overtaking line, tikuloledwa kupanga cross kapena kupanga overtaking ngati kuli safe. Ngati sikuli safe kuti kupita kubwera kale moto ena kapena kuli china chake kusogolo kunde sikuli safe, we are not allowed to cross or to overtake. Otherwise ngozikhoza kuchitika pamalo pamene popo. Tikupanga overtake mlingo oyenera kupanga overtake ndi gale moto imodzi at once. Sitiloledwa kupanga overtake magale moto awiri kapena angapo nthawi imodzi. Ambi zimachitika zimene zodusa magale moto 6 pakamodzi, ngena kudusa 3 pakamodzi, zimene imene imachedwa improper overtaking. So improper overtaking imapangisa ngozi zochuluka pansewu. Ambiri amatha kupeza kusota apunga ngozi chifukwa cha improper overtaking. So tikuphunzira highway code for safety. Now taziwa unazo gale moto imene timayenera kuti panga overtake pakamodzi ndi gale moto imodzi at once. Kuyambira iwiri kukwera mwamba ndiye kuti we are not allowed to do that at that particular time or that particular moment. Pali ina amatipasa nthawi zina
amata kutipasa line ndi pakamozi imene ili amata kutipasa chonchi ndekuti ena kupiloko atipasa crossing line ndi no crossing line pakamozi, atipasa overtaking line ndi no overtaking line pakamozi, ndekuti amene akuchoka kwa kusesereka they are allowed to overtake if it is safe, pamene amene akupita mtunda they are not allowed to overtake mwanjira iliyonse. Nthawi zinakhoza kupanga chonchi apa ndikuzatipasa iyi ndekuti atipanikizira ndekuti amene akupita ukwa akakuchoka apa kufika apa they are not allowed to overtake, pamene akafika apapa akhoza kupanga overtake if it is safe. Chimozimoza kuchoka apa kufika uko they are not allowed to overtake, once afika apapa akhoza kupanga overtake ngati kuti safe. Nthawi zina amata kuiphatikiza line wanga chonchi ndekuti awa ndi awa both they are not allowed to overtake or to cross mwanjira iliyonse. Nthawi zina amatanso kuti pasaya crossing line ngati chonchi ndekuti definitely we are not allowed to overtake kamina to cross. Iyi pedestrian crossing ena amati zebra crossing, iyi pedestrian crossing ili stopping line kamina stop line. Pamene tikupereka mpata kwa pedestrians, pamene tikuima kupereka mpata kwa pedestrians timaima ngati mwa zile imene machedwa stop line kapena yield line. Amata kuika stop kapena yield, ikuchedwa stopping line kapena stop line kapena yield line. Uyu ndi uyu amachedwa painted islands. Ma painted islands samatilola ifeyo kuyenda mkati mwa iwowa, timayenda kunja kwa iwowa ukuyenda komano we are not allowed kuyenda mkati umu. Tilinaye pa mwaza 10 of pazalewa kulimbi tilinaye kwa tikadusa benex after pamanda chapa sogoloba desewala kusika tilinayo painted island pamene balota bodi kumakata road chiso ni painted island isu marina ngale amene ona meti ma painted islands. Uyu amachedwa zigzag zone line amata kuoneka chonchi kapena muoneka yoti matundotero kapena uyu zigzag zone amakutipasa utenga ona kuti tikuyandikira pedestrian crossing. Pamene mwamba zigzag zone line uyu apa amakatira pedestrian crossing apa kuplanta kunokwana lipo hardware koma samuoneka bwino kulilongwe pamene pali St. George's opposite Partners in Hope alipo pamene pajapa analipasa wachonchi kuti pasano crossing line ngati mwagemu ndekuti we are not allowed to cross at the same spot we are approaching pedestrian crossing. Uyu amachedwa Aristobed akhoza kukhala oneka mwandu ndoteromu kapena oneka chonchi kapena oneka chonchi. Aristobed ndi malo amene amapulumusa amagalimoto amene ma brake yawo amasuka kapena ma brake amene yawo mungeka. For example tikupita amene akusesa of course mwalayo kuno kulibe koma maiko ena alipo tikoza kumana nawo moyenda. So mene tikuyenda like tikupita kusesi amata kuondo zota amapuli galimoto lebezero zoti yaonongeka ma brake kukusinga kaime bwino ndeti bange bwanji amapatula kanse ukenda pamene pamakhala malo amene akamakatira pamalo amene pali njinga kapena doti lokaloka imene galimoto kati tikuchonera kuno galimoto yatha onongeka ma brake tikangoona akanga atilembera pansi ndekuti maybe 50 meters ahead kapena 500 meters ahead timapeza Aristobed timakhoda kumene gogo kusogolo kuti makapeza malo amene bed imene yatikokoka imene timakaima bwino ndiku cause galimoto yathu panga fix ma brake yathu then we can proceed or we can go. Chifukwa yanazoti paja galimoto munjenga sitamanga komanso mudoti simatamanga chifukwa yake bed imene imakhala yanjenga kapena yadoti yokayoka. Ndi amata kuoneka mwayonchi amata kuoneka nyonchi amata kuoneka sojonchi. Uyu ndi stop alipasa stop magi yaga yield magi komanso alipasa speed limit. Uyu amachedwa box junction kapena junction box. Box junction kapena junction box amakhala ma junction sasiti maloledwa ifeyo kuima mkati ma box timachokera kumapita komanso choke kupita ukuku ngati mwina nzathu waima apa ifeyo kupita mtundamu ndeza bizosono zoti kutakuona kuli mbali naye tikaima kunja mbali naye tikaima mkati. It's better to wait rather than kuti tikaponde box mkati tikaime mkati mwa box siziloledwa azathu atakadusa ife ndi pamene tikhoza kukaima apa kunja mwa box.
Tilindi nanti amachedwa ma lane diverge arrows amene amaruza amene tikoza kuyendera tikoza kupita kukamena tikoza kuyenda chonchi lero kuti seumene wendawo tiyenda tikulolera kupita straight uko alipasa direction chimozimozi komanso chimozimozi railway crossing imaonekanso mwamtundu wotelemu ndiyeno tatakuona ma road markings amene tikwapeza mu book 1 kapena mu highway code 1 ndiye tapanga kama ma topics angapo tafika ku chifukwa timachokera timaona ku highway code 1 kumene timaona ko the road rules and regulations kumene anapangidwa timaona ko warning signs and warning signs ma regulatory signs komanso ma directions that's ma warning signs that's ma regulatory signs komanso ma directions ma hand signal amene amabisidwa ntchito pansewu amangidwa ni amakhala ma driver signals komanso ma traffic control signals ma ndikofotokoza ochepa chabe amene ali ma driver signals tikakhala kuti kumuza zathu zona zoti I'm ready to be overtaken timapangira zanja lathu la manja pati I'm ready to be overtaken I am slowing down or I intend to move. I am slowing down or I intend to stop. Pamene I intend to move out or to turn to my right. Pamene I intend to turn to my left. Pamene ma traffic control signals amanga ni ma policemen aja kapena ma traffic officers amangema masewu. Pamene akatima ngacho chamakauta amene tikubwera kusogolo kwawo tibwera kuti time kapena tibwera kuti tibwere kapena amene tili kumbuyo kwawo tibwera kuti time kapena amene ali kubwera mbali akwena kuti abwere kapena aime ndiye ngati akupanga kusogolo ndi apangacho ntchito ndiye kuti akusogolo ndi akumbuyo kwawo akwena kuti anani aime ndiye tapanga cover ma warning signs tazo kuti ma warning signs ndi chani and imene mapanga follow after ma warning signs ndi ma hazard mark signs then tapita kuma regulatory signs kumene taona tasi atapanga ma command ndi ma prohibitive then tapesa kuti ma regulatory signs ndi chani musi mwake tafotokozerana ma reservation signs ma informative komanso ma tourism amene tikuwapeza mabuku athu amene timapereka kuno ku Atuweni Driving School amene timaphunzirira amene highway code 1 komanso highway code 2 then from there we moved to ma road markings. Ma road markings ndi kumene timaona zinthu ngati zimene zizi after kumene kuti kumene taonako ma directions ndiye kuti highway code 1 maphunziro timakhala alekeza pamene pa ziko